Assalamualaikum to everyone. In today's video, we are going to discuss about the circulation of CSF. আজকের এই ভিডিওতে আমরা CSF এর সার্কুলেশন নিয়ে আলোচনা করব কিভাবে আমাদের এই CSF টা সার্কুলেশন হচ্ছে সেটা নিয়ে। So, before we start the topic, first we have to know that what is CSF. Okay. So, it is a clear colorless modified tissue found in the ventricle of the brain and in the subarachnoid space around the brain and the spinal cord. The next question, formation of CSF or where this CSF is formed. CSF is formed in the caudal plexus of the lateral, third and fourth ventricle and the ependymal cell. So next question, what is the ependymal cell or how could we define ependymal cell? Okay. So what is ependymal cell? These are the lining of the ventricle. So we are talking about three ventricles where the CSF is formed, lateral, third and fourth ventricle. In this ventricle, the lining cell is called ependymal cell. So mainly the CSF can form by two ways. One is lateral, third and fourth ventricle, caudal plexus of lateral, third and fourth ventricle, and the other is ependymal cell lining the ventricle, lining cell of the ventricle. And now let's start discuss the circulation of CSF. So first look at this page. CSF is first formed in this caudal plexus of lateral ventricle. So we are calling this is lateral ventricle. After forming the CSF in lateral ventricle, it will come into the third ventricle. Look, this in this space is it is called third ventricle. So first the CSF is formed in the first CSF will form from the caudal plexus in the lateral ventricle. Then it will runs downward and comes into the fourth ventricle. Comes into the third ventricle by using a foramen. Look, this is the foramen, and this foramen is called foramen of Monro. So CSF will produced in lateral ventricle, then it will runs downward by the foramen of Monro. Why it is called foramen of Monro? Because a scientist named Monro, he first discovered this foramen. That's why this foramen is called foramen of Monro. Or it has another name, and which is called interventricular foramen. So first caudal plexus from the lateral ventricle, it will come into the third ventricle. After coming to the third ventricle, where the CSF will go. From third ventricle, the CSF will go to the fourth ventricle. So now what question then next comes out to our mind, that why is the fourth ventricle? Look, we can see here a space. This space is called fourth ventricle. So CSF will come to the third ventricle, and there is an interesting thing. After coming to the fourth ventricle, the CSF after coming to the third ventricle, the CSF will go to the fourth ventricle by a foramen which is called cerebral aqueduct. Look, we can see a narrow pathway. This is called cerebral aqueduct. After coming to the fourth ventricle, now the interesting part, cerebral CSF will circular in the whole circulation of CSF will divide into three pathways. So after coming to the fourth ventricle, the circulation of CSF will divide into the three pathways. First, the most easiest pathway. After coming to the fourth ventricle, directly the CSF will go through the central canal of spinal cord. Look, here in there we can see a small canal which is called the central canal of spinal cord. So first the CSF will produced in the lateral ventricle, then it come into the third ventricle, then fourth ventricle, then directly it will go to the downwards in the central canal of the spinal cord. Then what next? This was the one pathway. What next? After some of the CSF will go to the central canal of spinal cord, and
some of the CSF will go through the subarachnoid space, by which one foramen called foramen of Magendie. And where is the foramen of Magendie? Look, here is the foramen of Magendie. If you see, you can see here a foramen. This is called the foramen of Magendie. And why we are calling it foramen of Magendie? Same scientist, his name was Magendie. He first discovered this foramen. That's why we call it the foramen of Magendie. Here we can see the foramen of Magendie. After coming to the fourth ventricle, some of the CSF fluid will directly go down or in the central canal of spinal cord, and some of the CSF will go through the subarachnoid space by using a foramen which is called foramen of Magendie. So CSF, this will go to the downward by this foramen of Magendie. Then after using the foramen of Magendie, it will come into this space. In this, it is called cerebellomedullary cistern. Now next question, what is cistern? Cistern, at the base of the brain and around the brainstem, the subarachnoid space forms intercommunication pool called cistern. So we can see that it is a space, and it continue the communication between the subarachnoid space. That's why it is called cistern. And the easiest thing, why it is called cerebellomedullary cistern? Look, this cistern is situated right below the cerebellum, and this is we call medulla, at the adjoint with the medulla. That's why it is called the cerebellomedullary cistern. First, then CSF will come to the cerebellomedullary cistern. After this cerebellomedullary cistern, look, the CSF will directly circular into the subarachnoid space. This space is we call subarachnoid space. After this subarachnoid space, it will circular into the tentorium notch. This is we call tentorium, and here it is we call tentorium notch. This is we call tentorium notch. After tentorium notch, it will circular into the inferior surface. Look, it is the inferior surface of the cerebellum. From this inferior surface of the cerebellum, it will circulate in the superolateral surface. Look, this surface is we call superolateral surface of the cerebellum. Then the arachnoid villi of the sagittal sinus, and then directly to the bloodstream. And now the third one. After coming out the CSF in the fourth ventricle, this CSF will go same into the subarachnoid space, but using another foramen, which we call the other foramen called the other by using the another foramen, and that foramen is called foramen of Luscus. So the CSF will come to the fourth ventricle by using this foramen. It is called foramen of Luscus. It is at the level of cerebellum. We can find the foramen of Luscus, and below the cerebellum we can find the foramen of Magendie. So from the foramen of Luscus, the CSF will same procedure it will follow. From the foramen of Luscus, by using this pathway, it will come to the subarachnoid space. It will come to the fontanelle cistern. And what is fontanelle cistern? Same thing. It is called fontanelle cistern. It is here. This is we call fontanelle cistern. So by using this foramen of Luscus, it will from backward, it will come to the fontanelle cistern. From this fontanelle cistern, it will go to the subarachnoid space. From subarachnoid space, it will go to the tentorium notch, then the superior inferior surface of the cerebellum, and the superolateral surface of the cerebellum, and then the arachnoid villi in superior sagittal sinus. So this was it's all about the circulation of CSF. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। এতক্ষণ আমরা সার্কুলেশন অফ CSF নিয়ে কথা বলছিলাম। এতক্ষণ আমি টিউটোরিয়ালটা চেষ্টা করেছি ইংলিশে দেওয়ার জন্য। এখন আমি চেষ্টা করব এই ঠিক
পুরো প্রসেসটা বাংলায় বোঝানোর জন্য, ঠিক আছে? তাহলে আমরা শুরু করি। আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে আমাদের সিএসএফটা ফর্ম হবে কোরয়েড প্লেক্সাস অফ 2 ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল। এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে আমাদের ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল, আর এই যে আমাদের কোরয়েড প্লেক্সাসগুলো। তাহলে আমাদের এই যে ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলে আমাদের কোরয়েড প্লেক্সাসের মাধ্যমে আমাদের সিএসএফটা ফর্ম হবে। ফর্ম হওয়ার মাধ্যমে এই সিএসএফটা আমাদের একটা ফোরামেনকে ব্যবহার করে, যে ফোরামেনটাকে আমরা বলছি যে ফোরামেনটার নাম হচ্ছে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ফোরামেন অথবা ফোরামেন অফ মনরো। মনরো সাহেব নামে একজন বিজ্ঞানী এই ফোরামেনটা আবিষ্কার করেছিল, সেই জন্য তার নাম অনুসারে এটাকে আমরা বলছি ফোরামেন অফ মনরো। তাহলে এখানে যে 2 ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল সেটা ব্যবহার করে সে কোথায় চলে আসবে বলো? থার্ড ভেন্ট্রিকলে। থার্ড ভেন্ট্রিকলে কোন ফোরামেনের মাধ্যমে? ফোরামেন অফ মনরোর মাধ্যমে। থার্ড ভেন্ট্রিকলে আসার পরে সেই সিএসএফটা আমাদের ডাউনওয়ার্ড নিচের দিকে চলে আসবে আমাদের ফোর্থ ভেন্ট্রিকলে। কিসের মাধ্যমে? যেটাকে আমরা বলছি সেরিবেলার অ্যাকুইডাক্ট। একটা পাথওয়ে যেটাকে আমরা বলছি সেরিব্রাল অ্যাকুইডাক্ট। ঠিক এই সেরিব্রাল অ্যাকুইডাক্টের মাধ্যমে সেটা কোথায় চলে আসবে? এই সেরিব্রাল অ্যাকুইডাক্টের মাধ্যমে এটা চলে আসবে ফোর্থ ভেন্ট্রিকলে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ফোর্থ ভেন্ট্রিকলে আসার পরে আমাদের সিএসএফটা কিন্তু 3টা রোড অনুযায়ী সার্কুলেশন করবে। প্রথম রোড, এটা ফোর্থ ভেন্ট্রিকলে আসার পরে এটা কী করবে? ডিরেক্টলি সেন্ট্রাল ক্যানাল অফ স্পাইনাল কর্ড দিয়ে নিচের দিকে চলে আসবে। এই যে সেন্ট্রাল ক্যানাল অফ স্পাইনাল কর্ড, ফোর্থ ভেন্ট্রিকলে ডিরেক্টলি সেন্ট্রাল ক্যানাল অফ স্পাইনাল কর্ড দিয়ে নিচে চলে আসছে। আরেকটা সে কী করবে? এখানে মিডিয়াল একটা ফোরামেন থাকে যেটাকে আমরা বলছি ফোরামেন অফ মেজেন্ডি। এটাকে কেন ফোরামেন অফ মেজেন্ডি বলা হচ্ছে? ঠিক সেম একজন বিজ্ঞানী, তার নাম ছিল মেজেন্ডি, তার নাম অনুসারে এই ফোরামেনটাকে বলা হচ্ছে ফোরামেন অফ মেজেন্ডি। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, আমরা যখন পরীক্ষার খাতায় লিখবো সার্কুলেশন অফ সিএসএফ, তখন অবশ্যই আমাদের যে মেজেন্ডি বানানটা আছে সেটা আমরা ইংলিশে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে লিখবো, কেননা ঠিক আছে। তাহলে আমাদের এই যে এখানে আসলো ফোর্থ ভেন্ট্রিকল থেকে এটা এই যে ফোরামেন অফ মেজেন্ডি দিয়ে সার্কুলেশন করবে। সে ফোরামেন অফ মেজেন্ডি দিয়ে এটা এখানে চলে আসবে, যেটাকে আমরা বলছি সেরেবেলো মেডুলারি সিস্টেম। এই যে এই জায়গাটা, এটাকে আমরা বলছি সেরেবেলো মেডুলারি সিস্টেম। অনেকের হয়তো মনে না থাকতে পারে নামটা, সে তাদের মনে রাখার সুবিধার জন্য বলছি যে এই যে দেখো এটা আমাদের সেরেবেলাম আর এটা হচ্ছে মেডুলা। তাহলে এই সেরেবেলাম মেডুলার পাশাপাশি যেহেতু এটা, সেই জন্য আমরা এটাকে নাম দিয়েছি সেরেবেলো মেডুলারি সিস্টেম। তাহলে এই সেরেবেলো মেডুলারি সিস্টেম থেকে এটা চলে যাবে সাবআরাকনয়েড স্পেস। এই যে স্পেসটা দেখা যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি সাবআরাকনয়েড স্পেস। দেন এইটা সাবআরাকনয়েড স্পেসে আসার পর এটা কোথায় চলে যাবে? সার্কুলেশন হয়ে ডিরেক্টলি চলে যাবে টেন্টোরিয়াম নচে। তোমরা সবাই জন্য এখানে থাকে টেন্টোরিয়াম নচ। সেই টেন্টোরিয়াম নচ থেকে এটা চলে যাবে ইনফিরিয়র সারফেস অফ দ্য সেরেবেলাম। এই যে এটা কিন্তু ইনফিরিয়র সারফেস অফ দ্য সেরেবেলাম। তারপর থেকে এটা কোথায় যাবে? সুপিরিয়র ল্যাটারাল সারফেস। এই যে দেখো সারফেসটা, সেটাকে আমরা কি বলছি? সুপিরিয়র ল্যাটারাল সারফেস। তারপর এখান থেকে এটা চলে যাবে অ্যারাকনয়েড ভিলে ইন দ্য সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস। এই যে দেখো এটাকে আমরা কি বলছি? সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস। এই যে সাইনাসের মধ্যে যে অ্যারাকনয়েড গ্র্যানুলাসগুলো আছে, এটার ভিতরে কিন্তু আছে অ্যারাকনয়েড ভিলে। তাহলে অ্যারাকনয়েড ভিলেতে চলে যাবে, তারপর এটা ডিরেক্টলি ব্লাড স্ট্রিমে চলে যাবে। তারপর হচ্ছে থার্ড পাথওয়েতে আসে আমরা। এই যে আমাদের যে সিএসএফটা সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্টের মাধ্যমে এসেছিল আমাদের ফোর্থ ভেন্ট্রিকলে, ঠিক সেই ফোর্থ ভেন্ট্রিকলে আরেকটা ফোরামেন বাই ইউজিং অ্যানাদার ফোরামেন, যেটার নাম আমরা কি বলছি? ফোরামেন অফ লুসকাস। এটারও সেম কাহিনি, একজন বিজ্ঞানী নাম লুসকাস, তার নাম অনুসারে এটাকে নামকরণ করা হয়েছে ফোরামেন অফ লুসকাস। এই যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা ফোরামেনটা, এই ফোরামেনের মাধ্যমে সে কোথায় আসবে? এই যে আমাদের এটা কিন্তু একটা হেমি সেকশন দেখানো হচ্ছে, যখন আমি এখানে আরেকটা হেমি সেকশন যুক্ত করব, তখন কিন্তু এই যে সার্কুলেশনটা, এই সিএসএফটা এই যে আমাদের যে আমরা ফোরামে দেখতে পাচ্ছি, এটা দিয়ে বের হয়ে যাবে। বের হয়ে এই দিক দিয়ে ঘুরে কোথায় চলে আসবে? এই যে আমাদের যে সিস্টেমে চলে আসবে। এই সিস্টেমের আমরা নাম কি বলছি বলো? এই সিস্টেমের নাম বলছি পন্টিনেন্স সিস্টেম। তাহলে এই পন্টিনেন্স সিস্টেমটা বলছি কারণ এটা একদম পন্সের সাথে সরাসরি কিছুটা যুক্ত থাকে, সেজন্য এটাকে আমরা কি বলছি বলো? পন্টিনেন্স সিস্টেম। এই পন্টিনেন্স সিস্টেম থেকে ঠিক আগের মতো করে সিএসএফ সার্কুলেশন হয়ে থাকবে সাবআরাকনয়েড স্পেস। এই যেটাকে আমরা কি বলছি? সাবআরাকনয়েড স্পেস থেকে ইনফিরিয়র টেন্টোরিয়াম নচ। এই যে টেন্টোরিয়াম নচ, এই টেন্টোরিয়াম নচ থেকে ইনফিরিয়র সারফেস। এই টেন্টোরিয়াম নচ থেকে কোথায় যাচ্ছে বলো? ইনফিরিয়র সারফেস অফ দ্য সেরেবেলাম। তারপর হচ্ছে সুপিরিয়র ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য সেরেবেলাম। তারপর সেম আগের মতো অ্যারাকনয়েড ভিলে এবং অ্যারাকনয়েড ভিলে অফ সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস, তারপর হচ্ছে ব্লাড স্ট্রিমে। তাহলে এই ছিল আমাদের সার্কুলেশন অফ সিএসএফ। সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।